12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. My sweet brother. What have you
Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. It's a leech! Kill him! No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! No! Please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Tricky bastards. Kill that thing! Shit, where'd it go? Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! Sorry. Stupid beast! No, please, stop! Who are you? What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here.
Whoever did this to us, I will find them. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as gold. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must accept of his. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it.
rational thinking only. Ai, que burro! Esqueci de conectar o fone de ouvido. Aí tava no fone da câmera. Devia estar horrível pra caramba. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blinding sunlight into a glowing. Pois é, ratei. Desculpa. A evolução. Camas de esconderijo permitem que você evolua e descanse. Gaste pontos de experiência para subir de nível e melhorar as suas habilidades vampíricas. Autofagia. Comece selecionando a habilidade disponível. Autofagia. Drene seu próprio sangue instantaneamente para curar dano normal e dano agravado. 600 pontos. Sobrou 1110. Aqui eu preciso de nível 6. Beleza. Agora nós temos habilidades para pontos para desbloquear uma habilidade agressiva, defensiva. Bloqueia o sangue do alvo nas veias e deixa indefeso. Caramba. Habilidades supremas. Essa aqui eu não vou nem olhar que vai dar vontade. Vamos lá. Garras. Custa 25 de sangue. Um golpe de curto alcance que corta todos os seres vivos à sua frente. Recupera 3 de vida. 25 de sangue. Arremessa uma lança feita de sangue que atravessa os inimigos à sua frente. Custa menos vida do que os outros. É de longa distância, acerta até 2 metros. Lança uma nuvem de sombras a seus pés ou aos dos outros inimigos que, após um breve momento, a nuvem explode por causa do dano. Causando dano. Eu quero essa. $110 de experiência. Eu quero esta. 300. Não. Aumentar vida. Confirmou. Vamos lá, Jonathan. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Lança feita de sangue. Será que ela é sólida? Provavelmente, não digo que seja sólida, mas algo entre o líquido e o sólido. Não sei, não. Eu não gostei só desse botão pra correr. Bolinha corre. Aí tu não consegue girar a câmera enquanto tá correndo. Olha lá. O pessoal tá abrindo ali. I need to leave now. Olha lá, deu ruim. Uai! My head's spinning. Ok.
que eu fiz não é normal. Porra, só agora tu tá percebendo que não é normal, cara? Deve ter sérios probleminhas. Vamos ver se não tem nada por aqui. Se eles virem, azar, nós dá-lhe um pau neles. Ali uma estaca usada. Aperte triângulo para usar as armas de mão oposta. Elas possuem ataques com efeitos especiais e consomem vigor. Bom. Eu acho que sim. Esse banco tava brilhando, mano. Ali. Ah, não, é da... I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Então atacar com quadrado não consome vigor. Quando vê tem alguma coisa aqui, né? Ah, o L1 vai me curar, gastar sangue para me curar. Aperte triângulo para atacar e causar dano de atordoamento. É possível morder um inimigo atordoado. Die, vermin! Aperte X para morder um inimigo atordoado. É. Vamos aproveitar e encher o bagulho de sangue, né? Ah, ratei. Me empolguei. Aperte R1 para usar uma habilidade vampírica. Vamos lá, vamos usar. Olha lá aquele rapaz lá. Caralho, mano, muito massa, velho. Ah, tem alguém atirando em mim. Ah, dá-lhe pau nele. Every fiber of my being is a fire. I feel like a child learning the limits of my body. Ó. My strength, Matamos mais um. my reflexes. I'm not human anymore. Sério, irmão? Que tu tá te perguntando se tu ainda é humano? Mas vamos lá, achei o combate bem interessante. Se bem que vindo de alguém que fez o Bloodborne, o Dark Souls, cara, não tinha como não ser legal o combate. Seu rei e seu país precisam de você. Junte-se às forças britânicas e ajude nossos valentes guerreiros do fronte. Você, blá 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 blá. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. É meio triste de pensar o que o vício e a necessidade de algo faz a gente fazer, né? Sei lá. Rato. I can't believe I'm doing this. Vamos se alimentar de rato, né? É o que tem. This is despicable.
dizziness from the jump. I can... Cortei o áudio. control it. Ah. Foi um autosave. Olha ali. Dinheirinho. Shillings. Né? Não. Sobrou até pros ratos, isso aí. Tiver na frente eu tô mastigando. Pra não dizer comendo. What will London have to say to me? Se passa em Londres. So many questions unanswered. Eu tô dando umas paradinhas pra olhar, ver se eu encontro algo demais, né? Tipo assim, ó. Dinheiro. Mania de jogador de RPG. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. This is a slaughterhouse. Eu não vi o que ele disse ali, slaughterhouse. It's locked. Tá bom, tá trancado. Fragmento de alumínio e graxa. Eu sei que a missão fica pra lá, mas eu vou dar uma olhadinha mais pra cá. Ver o que eu encontro. Apesar de eu acho que não vou poder ir muito longe. Mas já encontramos algumas coisas. A princípio o mapa é bem grande. Lembra muito Bloodborne. Alguma coisa, cidade, alguma coisa de você, alguma coisa. Vida salva por bons serviços médicos e um duro golpe contra de gripe. Voluntários fazem a diferença. Ó, mais gente olhando. Eu tô com medo de andar por aqui e encontrar alguém.
Olha ali o sangue. Eu acho que era pra mim ter vindo daqui. Ó, sangue em algumas pessoas. Mikami Senpai. Olha, Léo in Flame se inscreveu no meu canal. At last, a little life. Oi, Mikami Senpai. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Vamos ver, vamos falar com esse rapaz aqui. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. O otimismo desse rapaz é excelente. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Obrigado, Léo. Agora que eu fui olhar ali no Face. Ah, não consigo curtir. Tá. Joga direito, Alan. Tu é vampiro ou sanguessuga? Boa, boa. It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Aqui nós é a samita, irmão. I'll leave you to your bottle then. Isso aí, volte pra sua garrafa, meu amigo. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. A samita safado, bem nessa. Não, ó, meu, quando eu fiquei sabendo desse jogo, eu comprei ele faz pouco tempo. Comprei não, né? Na verdade eu tô com ele emprestado de um amigo meu. Mas quando eu vi sobre esse jogo, eu meio que na hora me veio, puta, Vampiro a Máscara. Na hora, cara. Me lembrou muito o The Masquerade. Mas vamos lá. Que lugar é esse? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Parabéns, irmão. Tu tem um bar no lugar mais perigoso. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Pois é, Léo. Principalmente pelo fato das tuas escolhas mudarem um pouco do jogo, isso aí me deixou bem instigado a jogar. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Obrigado. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Complicada a situação dessa cidade de Londres. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found.
And those poor sods didn't die of flu. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Eu acho engraçado que esse taberneiro aqui, taverneiro na verdade, ele, tu pergunta e ele fala, tipo, ah, foda-se, né, meu, ah, azar, vamos falar dos meus clientes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Ah, tu falou como se fosse me cagar a pau, né, velho? Confronte o homem do segundo andar. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. É, eu percebi que ele não se importa em conversar. Só faltou me passar o RG e o CPF do cliente dele. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say Só um minutinho, it's a gente. sewer dog coming out to feed. Só vou conectar o carregador no Now he's killing notebook. in the streets. Pronto. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed Gripe so many last summer. espanhola. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Porra. Só pra deixar claro que a gripe foi a doença que mais matou pessoas na história, cara. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Tá, mas se o pessoal tá assustado em casa por causa dos assassinatos, por que eles continuam abrindo à noite? Há de se pensar. Sem clientes, não tem por que continuar aberto à noite. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Tá estranho isso aí, hein? I'll leave then. Thank you. Tá muito estranho isso aí. Pior, só tem um cliente. No longer stirs me. This is no place for you. Prewed has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Ó, tem alguém com ouvido bom. Barulho de teletransporte. Whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself.
I need a word with anyone. É, Maria, talvez. Os clientes devem ser vampiros. Well, that's something I can do for you. O rapaz aí é boca braba ali com a cruzinha na mão, hein? Porra! And who might you be? Dr. Edgar Swenson. Ele é nível 6 e está saudável. Nenhuma pista sobre o sangue. A qualidade do sangue dos cidadãos é fortemente influenciada pela saúde e o número de pistas que você recolheu antes de abraçá-los. Legal, dá pra abraçar, cara. Quantidade de sangue. Eu não sei se eles estão chamando de abraço transformar ele em vampiro ou somente morder. Preciso descobrir isso aí, me interessa. Quem é você? Faça a mínima ideia. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Nossa! You have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. É verdade. The calling card of a vampire. Like you. Você fala como um especialista, eu também sou uma vítima ou isso não é real? Você fala como um especialista. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Vamos perguntar o que é a Irmandade. What exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Os argumentos dele são muito bons, gente. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Não mente pra mim, rapaz. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Toma! What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Gente, dá-lhe pau nele, então. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. Obrigado por entender, doutor. Chasing the same shadow. A princípio, sim. Shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ah, eu vou sentar o relho nele. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Eu também espero não morrer. Eu acho. Acho que é um termo bom não morrer. E eu vou
roubar o rapaz também. It's locked, all right. Que original. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Mas alguém veio aqui. Know something. He didn't deserve this. Ah, tu só tá arrumando as coisas, tia. Porra. Um rato ali. É, a vida não sobe mais do que isso. Ó, mais rastro de sangue. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Tem um baú lá embaixo, cara. E eu vim dali. Barulho de bebê. Você acabou de encontrar um novo... Ah, gostei. Reencher tudo. Ah. Não sei pra que isso serve, mas me faz feliz. Tratamentos médicos para curar cidadãos doentes, soro para aprimorar a si mesmo, melhoria de arma para personalizar as suas armas. Beleza, não dá pra fazer nada. Aqui é o que a gente tem. Aqui aumenta o dano. É. Dá 2 parafusos, 2 molas e 3 graxas. Pronto. Um frasco de vidro, uma quinina, tártaro ferroso, solução de hipoclorito de sódio. Fadiga, anemia e sepse são 3 doenças que podem atacar os nossos queridos cidadãos. Leptospirose depois de tanto morder tantos ratos. É provável, cara. Como é que era o nome da doença da leptospirose antigamente? Não me recordo. Vou aumentar um pouquinho a vida, né? Vamos aumentar mais um pouquinho a vida. 600 de XP e nível 6. Aumentamos 2 vezes a vida, tamo grandão, temos vida pra caramba. Vamos ver a nossa barrinha lá como é que ficou. Ah, aumentou legal. Tamo grandão. Um baú. Componente comum em empunhadura e bagulho do gatilho. Eu só não entendi por que essa escadinha ali pra baixo se não tem nada. Sono. Qualidade do sangue 1500. Não tem opção de morder.
Procure o assassino e interrogue os moradores locais. Olha. Vamos ver se a gente consegue interrogar mais alguma coisa por aqui. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Não. I'll leave you to your bottle then. Cadê a tia muito louca ali? It didn't deserve this. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ó. Gostei. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Ó. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. My God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Você descobriu uma pista, revela um segredo de um cidadão ou alguém relacionado a ele. Ó, Tom e William Bishop já foram amigos. Nem li o que dizia. Tá, eu tenho 5 pistas. Vamos lá. Vamos trovar ali com ele. Ó. Ou entrei aqui, não me encheram o saco. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Como vampiro, você pode forçar o cidadão a revelar informações graças a uma pista que tenha descoberto. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Tava querendo se alimentar. Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom.
If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Tá bom, pode deixar. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Nossa. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. E aparentemente gostava. What's this? Some sort of note. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Como é que antes, quando a gente veio aqui, não apareceu isso? O sangue. Ah, antes quando a gente apareceu aqui também não tinha o Will morto. Quando tá esse círculozinho é porque tá trancado. It's locked. Viu? Se bem que, se nós ativar o sensor... Não deu. Se fodeu. Equipe aperte triângulo para usar armas de longo alcance. Causando dano comum e de atordoamento. Possui munição limitada. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Não é aqui. Eu posso me teleportar pra ali. Cadê o inventário? Ah, Hachi! Vício! Isso aí, Richard. Só que esse aqui não é o Days Gone não, meu velho. Esse aqui é o Vampyr. Eu vim da onde? Eu vim dali. Cartão de inimigos. Aperte 3 para revelar inimigos ao redor e exibir o cartão deles. Alguns inimigos são mais resistentes a certos tipos de dano. Tem 4 tipos de resistência: arma corpo a corpo, longo alcance, sangue e sombras. Esse no caso é a cor laranja estica média e alta. Esse no caso é bem resistente a tomar tiro e mais ou menos resistente a tomar porrada. Então a gente vamos dar ali sangue nele, né? Olha aí, rapaz.
Morde o rapazinho. Morde o rapazinho de novo. Já era. -2. Eu queria saber cadê o... Como é que eu faço pra usar a arma, rapaz? Queria muito saber como é que eu faço pra usar a arma. No princípio eu não posso equipar. 15 de 18. Queria muito saber como é que eu uso a alarma, cara. Mas, né? Ah, ali. Ah, só atira. Bastante resistente a sangue, mais ou menos resistente a tiro. Bom, a princípio vamos dar-lhe pau nele. É, não era muito resistente a porrada, não. Nada de sangue. Ó, tem sangue aqui. I cannot enter. Acho que é por lá mesmo. Cartucho de espingarda. Eu só senti falta de poder mirar. Bem resistente a tiro. I nightmare screams when you burn them alive. Stop right now! Leech spotted! Leech! Kill it! Eu esqueci que eu tava com a arma. Aí comecei a dar-lhe tiro no cara, meu barro. Gastei bala, mano. Não era pra ter gasto. Era pra ter atordoado o rapaz. Pra mim poder dar umas mordidinhas ali. Tá bom, mais 5 balas. Tocaram fogo na galera ali. Novas práticas, novas táticas. Um novo colecionável. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa lá em cima. Nada demais aqui na rua. Sir, step away!
Over there! Obrigado, meu amiguinho. A princípios. Novo esconderijo desbloqueado. Componente de empunhadura. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Nada de reciclável. Trabalho em andamento. Novo troféu. Esses quadriculados ali é por causa do troféu. Dano reforçado, aumenta o dano, reduz o consumo de vigor em 10. Mas o facão nem consome, cara. Vou aumentar o dano então. Agora sim. Ah, já pegou uma vez, não pode. É isso aí. Já era. Agora vamos melhorar a estaca. A arma, não sou muito fã da arma. Reduz o consumo de vigor. Adiciona 3 pontos de atordoamento a cada golpe. Caralho. Caralho. Massa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue arrumar essa arma um pouco. Não, faltou componente de gatilho. Foda-se. Ó. Aumenta o dano. Diminui o tempo de recarga em 25%. Eu queria aumentar o dano. Ah, eu preciso do nível 2. Então tá. É isso aí. Eu queria fazer umas poções de cura, se possível. Ou algo do gênero. Ah, eu posso encher. Eu não entendi o que é isso. Não entendi muito bem o sistema desse cofre, mas, né? Tamo de boa. Vamos lá. Eu quero mais 175 de experiência somente. Mas eu matei gente pra caramba, meu amiguinho. Eu quero mais. Acho que com 175 a gente não faz muita coisa não, né? A princípio é isso aí que a gente pode fazer. Vamos dar a volta. Morde o ratinho. Morreu. Eu vou ali pegar aquele rapaz safado. Olha ele, se fudeu, trouxa. Morreu.
Caraca, mano, muitos... Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Cara, a trilha sonora desse jogo tá muito linda. Tem alguém batendo no rapaz ali. This place reeks of bloodshed. Confronte o William, eu quero dar-lhe um pau nele. This creature is bedeviled. I must put it down. Olha lá esse rapaz, mano. Errou! Caiu! Caralho, mano. Mó legal, mano. Pá, ó, meu. As lutas me lembraram muito Blood Rage, alguma coisa assim do gênero. Bem dinâmica. Bah, curti a full, meu. Primeiro boss morto. Ô, meu amiguinho, não é que eu não queira te ajudar, viu? É que eu tô dando uma exploradinha no mapa. Só um minutinho que eu já te ajudo. Ali, ó, viu? Eu disse. Ainda dá tempo sim. Nossa. Ah, se eu soubesse. Olha ali, eu tinha um tacado, cara, eu não sabia. 64. Velocidade de ataque 5, velocidade de ataque 15. Pá, esse bagulho aqui é lento pra caralho. Vai dar dano. Ah, não é tão lento. Ah, arma de 2 mãos consome vigor. E consome vigor pra caralho. Ataque rápido. Tá bom. Vamos lá salvar o rapaz agora. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well. Another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must. Ah, caralho! My flock, they'll stray without me. Obrigado. Certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Parabéns. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat.
We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Nossa. Só um minutinho, quero ver quanto tempo tá de... Cara, já faz 1h e pouco. Eu queria saber como é que faz pra salvar. Acho que só nos quartos. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Tá bom. Remada ao amanhecer. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Parabéns, agora a gente sabe quem a gente é. I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed.
take a moment to consider? The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. E parece legal. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Cara, vou aceitar sem nem saber. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. O cara enfiou uma cruz brilhante na minha cara, tenta me matar e eu vou virar amigo dele, tá certo? É assim que a vida funciona mesmo. Ai, que preguiça. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Gostei de sobretudo, hein? Ó, agora a gente tá aparecendo gente. We'll have a word in my office later, Jonathan. Os caras vão ficar trancando ali a passagem ou como é que é? É, não dá pra usar o teletransporte através da grade. Acho que aqui, aqui a gente não pode usar os poderes. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Nossa, alguém tentando fazer a gente ser ruim. Só não entendi. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. Acho que isso deve ser cheiro de sangue no ar. Notice. Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. A qualidade do sangue indica quanta experiência você receberá de um cidadão. Quanto maior a quantidade, mais XP você ganha. 15. Para beber o sangue de uma presa, primeiro precisa enfeitiçá-la e atraí-la para um local afastado das outras pessoas.
Deve ser igual ou superior à resistência do cidadão. Aperte L1 para enfeitiçar o Clay. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Mas eu não queria matar ele. Aperte X ou bolinha para liberá-la. Abraçar o Clay ele considerar um grande bônus de XP, mas esteja ciente que haverá consequências. Aprender mais sobre os cidadãos e coletar as pistas dele aumentará o ganho de XP. Azar. Só uma mordidinha. Bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Gurizada. Acho que eu matei o seu moço. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. A princípio é grande mesmo. Doctor, where have you been? I've little time to play hide-and-seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Tá bom. Thank you, Nurse Crane. Eu vi algo brilhar por aqui. Ah, ali. Depois eu dou uma vasculhada nisso aqui. Dr. Swansea is right. Segundo andar. To conduct my research. Este é o primeiro andar ou o segundo andar?
Acho que deve ser pro outro lado. Ou não. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Eu não uso arma, né? Então... Ó, aprendemos a fazer um soro. Uma amostra de sangue robusto. Eu gostei desse facão, cara. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ó, agora a gente tem os negócios ali pra mexer. Senso de direção a 1000, este sou eu. É, não temos nada ainda. É isso aí. Foda-se. Vamos lá. Apesar que eu só abracei o rapaz porque eu queria muito aquele XP, cara. Habilidades defensivas, coagulação, coagular o sangue do inimigo, criar uma barreira que absorve dano indireto até se dissipar. Capacidade de sangue, aumenta a absorção, usar uma mordida em combate. Vamos lá, vamos usar, vamos aumentar um pouquinho essa capacidade de sangue. É isso aí que nós queremos. Aumenta seu vigor. A estamina. Ah, é bom. Genera mais sangue, tá bom.
Ficamos por aí então com essas habilidades aqui. Vamos lá. 2000, caramba. Toda noite as consequências de tuas ações podem melhorar ou piorar a tua saúde. A saúde do distrito. Ele também pode piorar devido às doenças e disseminando entre os cidadãos. Quanto mais você matar, mais insalubre fica um distrito. Se o estado de saúde de um distrito ficar abaixo do limite crítico, a situação fica caótica. Cabe a você decidir o destino de um distrito. Matei o rapaz. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature. Tá, agora eu sou nível 6, como assim, rapaz? What about my thirst for blood? Agora que eu podia aumentar o bagulho da vida, rapaz. Agora eu gastei tudo. Olha aí, eu tinha. Que chinelagem. Puta sacanagem isso aí. Mas tá bom, aumentamos sangue ali, aumentamos vida. Tamo legal, tamo legal. Ah, mas vamos ficar por aqui. O vídeo já tá meio longo, eu também tenho que descansar. Então, ficamos nessa. Falou aí, pessoal.